and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Migration, preparations for the election campaign, and the rules on the transparency of Hungarian branches of foreign organizations will all be discussed at the three-day Fidesz-KDNP meeting in Visegrad, said Lajos Kósa, leader of the Fidesz parliamentary group. The Minister of Justice, László Torcsányi, will report on the planned rules regarding the transparency of Hungarian branches of foreign organizations, explained Lajos Kósa, adding that the aim is the disclosure of the funds received and not the declaration of assets. Now, after the three-day party meeting of the Fidesz party, a national consultation will take place on the issue, reported the weekly newspaper Heti Válasz. The government wishes to regain the attention of the public after the No-Limpia initiative of the Momentum movement has basically overshadowed everything else in the last few weeks. These topics were already mentioned in the Hungarian Prime Minister's New Year's speech. Now, this actually means that starting from March, measures implemented by Brussels, that is the European Union, and the transparency of the Soros organizations will be discussed publicly. The Olympic Games, however, are, according to the weekly newspaper, not among the topics on which the government would like to consult the population. American President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu held their first joint press conference on Wednesday. Donald Trump said that he will work on achieving an optimal peace agreement between Israel and the Palestinians, which he believes requires compromises on both sides. The American president has also talked about the need for direct talks between the two parties, and he has asked his Israeli counterpart to put the building of settlements on hold. Trump said that he is fine with any solution the parties deem fit, be it either a two- or a one-state solution. This two-state solution would actually mean a separate Palestinian state that would be established under the peace agreement next to Israel. Now, so far, the United States has been strongly committed to the two-state solution, just like the UN, the Arab League, the EU, and Russia. Now, however, the American president says that he considers both a two-state and a one-state solution to be acceptable if it leads to peace, although he earlier argued that a two-state solution seemed like the simpler choice. Regardless, I'm sure it will be tremendous. Now, the Crimean Peninsula is part of Russia, and Russia does not return its own territory, said Maria Zakharova, director of the Information and Press Department at the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Now, responding to the fact that Michael Flynn resigned from his position as a national security advisor, Sean Spicer, White House press secretary, said on Tuesday on his regular daily press conference in the White House that the new American government will remain incredibly tough on Russia, even if it does see cooperation in certain areas. And now for sports news, on the second day of this year's Championship League, two more games were played in the round of the last 16. Bayern Munich against Arsenal, and Bayern Munich won 5-1. They were superior throughout the game. Two penalty kicks could have been imposed, but the judge ruled against them. The penalty kicks, however, would not have made a significant difference as Bayern Munich won 5-1 against Arsenal. It is therefore unlikely that they will have to leave the Champions League after the next game. The other game, where Real Madrid won 3-1 against Napoli, left Real Madrid with a serious advantage, meaning that they can be somewhat more relaxed in their next game. Now, regarding weather, on Friday morning, we're expecting a cloudy and foggy day. Sunshine can only be expected up in the mountains. In the north and western part of the country, we can expect some rain and even sleet. Wind will increase, especially in the western part of the country. However, it will increase visibility significantly. Minimum temperatures will be between -7 and -2 degrees, with the highest ones being between 2 and 8. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch.
Auch die Migration, die Vorbereitung für die Wahlkampagne und die Regeln bezüglich der Übersichtlichkeit der ungarischen Branchen von ausländischen Organisationen werden im Rahmen der dreitägigen Fraktionssitzung der Fidesz-KDNP in Visegrad besprochen, sagte Lajos Kósa, Fraktionsvorsitzender der Partei Fidesz. Der Justizminister László Trócsányi wird über die geplanten Regeln bezüglich der Übersichtlichkeit der ungarischen Branchen von ausländischen Organisationen berichten, erklärte Lajos Kósa und fügte noch hinzu, dass das Ziel die Offenlegung der erhaltenen Gelder ist und keine Vermögenserklärung erfordert wird. Nach der dreitägigen Fraktionssitzung der Fidesz wird eine diesbezügliche nationale Konsultation stattfinden, berichtete die Wochenzeitung Heti Válasz. Die Regierung möchte damit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wieder auf sich lenken, nachdem in den letzten Wochen die Olympia-Initiative der Momentum-Bewegung alles überschattet hat. Diese Themen wurden bereits in der Neujahrsansprache des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán benannt. Das heißt, dass ab März man über die von Brüssel durchgeführten Maßnahmen und die Übersichtlichkeit der Soros-Organisation mit der Regierung kommunizieren kann. Die Olympischen Spiele sind nach den Erkenntnissen der Wochenzeitung nicht unter den Themen, worüber die Regierung die Bevölkerung konsultieren möchte. Der amerikanische Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatten am Mittwoch ihre erste gemeinsame Pressekonferenz. Trump erklärte, dass er intensiv daran arbeiten wird, dass ein optimales Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern zustande kommt, wozu sich seiner Meinung nach beide Parteien kompromissbereit zeigen müssen. Der amerikanische Präsident hat auch darüber gesprochen, dass die beiden Parteien unmittelbar miteinander sprechen müssen, und er hat seinen israelischen Kollegen gebeten, den Siedlungsbau zu mäßigen. Trump sagte, dass er jegliche Lösung akzeptieren wird, die die beiden Parteien befürworten, unabhängig davon, ob das eine Zwei- oder eine Ein-Staaten-Lösung ist. Eine Zwei-Staaten-Lösung würde bedeuten, dass im Rahmen des Friedensabkommens ein separater palästinensischer Staat zustande kommen würde. Bisher engagierten sich die Vereinigten Staaten im hohen Maße für die Zwei-Staaten-Lösung, genauso wie die Vereinten Nationen, die Arabische Liga, die Europäische Union und Russland. Jetzt aber sagte der amerikanische Präsident, dass er sowohl eine Zwei- als auch eine Ein-Staaten-Lösung für akzeptierbar hält, wenn sie zum Frieden führt, obwohl er früher dafür argumentiert hat, dass eine Zwei-Staaten-Lösung die einfache Lösung sei. Die Krim-Halbinsel ist Teil Russlands und Russland gibt seine eigenen Territorien nicht zurück, sagte Maria Sacharowa, Leiterin der Abteilung Information und Presse des Außenministeriums der Russischen Föderation. Auf die Situation reagieren, dass Michael Flynn von seiner Position als nationaler Sicherheitsberater zurücktrat, hat Sean Spicer, der Pressesprecher des Weißen Hauses, am Dienstag im Rahmen der gewöhnlichen täglichen Pressekonferenz erläutert, dass die neue amerikanische Regierung bezüglich Russland entschieden handelt wird, auch wenn sie in bestimmten Bereichen die Zusammenarbeit sucht. Und nun zum Sport. Am zweiten Tag der diesjährigen Champions League wurden im Achtelfinale 2 weitere Spiele gespielt. Bayern München gewann gegen Arsenal 5:1. Bayern München war während des Spieles sehr überlegen. 2 Elfmeter hätten gegen sie verhängt werden können, aber der Richter hat sich nicht dafür entschieden. Die Strafstöße hätten jedoch keinen Unterschied gemacht, da Bayern München mit 5:1 gegen Arsenal gesiegt hat. Es ist damit sehr unwahrscheinlich, dass sie nach dem nächsten Spiel aus dem Champions League ausscheiden müssen. Beim anderen Spiel hat Real Madrid gegen Napoli mit 3:1 gesiegt. Damit hat Real Madrid einen sicheren Vorsprung erzielt und kann dem Rückspiel entspannt entgegensehen. Und nun zum Wetter. Am Freitagmorgen wird es voraussichtlich bewölkt und an manchen Orten nebelig. Es kann leichten Schnee und Eisregen geben. Mit Sonnenschein ist nur in den Bergen zu rechnen. Am Nachmittag wird es zunehmend bewölkt und im Nordwesten des Landes kann man mit Regen und in den kältesten Gebieten sogar mit Eisregen rechnen. Der Wind nimmt vor allem im westlichen Teil des Landes zu. Dadurch werden sich dort die Sichtverhältnisse verbessern. Die Mindesttemperatur wird zwischen -2 und -7 Grad und die Höchsttemperatur zwischen +2 und +8 Grad betragen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und nun zurück zu Adam für die Nachrichten auf Hebräisch. וכעת החדשות בעברית.
ההגירה, ההכנות לקראת הבחירות ושקיפות הסניפים ההונגרים של ארגונים זרים יהיו בין הנושאים הראשיים בהם ידונו בישיבת פידס-קה DNP בווישגרד שאמורה להימשך 3 ימים, אמר ליוש קושה, מנהיג סיעת פידס. לדבריו, שר המשפטים לאסלו טרוצ'אני יציג את התוכנית לשיפור השקיפות של הסניפים ההונגרים של הארגונים הזרים, והוסיף כי המטרה היא שקיפות בקשר לכספים שנתקבלו ולא הכרזת נכסים בפני עצמה. לאחר הישיבה, מפלגת פידס מתכננת לערוך התייעצות לאומית, דיווח העיתון השבועי הטיוואלוס. הממשלה רוצה להפנות חזרה את תשומת לב הציבור, שלאחר יוזמת הנולימפיה של תנועת המומנטום העפילה על כל נושא אחר בשבועות האחרונים. נושאים אלה כבר הוזכרו בנאום השנה החדשה של ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן. משמעות הדבר כי מחודש מרץ ואילך האמצעים המיושמים על ידי בריסל, זאת אומרת האיחוד האירופי, והשקיפות של ארגוני סורוס יהפכו לחלק מההתייעצות הלאומית. על פי השבועון, המשחקים האולימפיים הם לא בין הנושאים שבהם הממשלה רוצה לדון עם האוכלוסייה. הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ ובנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, ערכו את מסיבת העיתונאים המשותפת הראשונה שלהם ביום רביעי. טראמפ אמר כי הוא יעבוד על הסכם השגת השלום הטוב ביותר בין ישראל לפלסטינים, שלדעתו כרוכה בפשרות משני הצדדים. הנשיא האמריקני גם דיבר על הצורך בשיחות ישירות בין הצדדים, וביקש מעמיתו הישראלי לשים את בניית ההתנחלויות on hold. טראמפ אמר כי הוא בסדר גמור עם כל פתרון עליו יסכימו הצדדים, בין אם זה פתרון שתי המדינות או פתרון מדינה אחת. עד כה, בדומה לאום, לליגה הערבית, לאיחוד האירופי ולרוסיה, גם ארצות הברית הייתה מחויבת לפתרון שתי המדינות. עכשיו הנשיא האמריקני אמר כי הוא יכול לקבל כל אחד מהפתרונות אם הם יובילו לשלום, למרות שלפני כן טען כי פתרון שתי המדינות נראה כמו הבחירה הפשוטה יותר. חצי האי קרים הוא חלק מרוסיה, ורוסיה לא צריכה להחזיר שטחים שלה לאף אחד, אמרה מריה זכרובה, מנהלת מחלקת המידע והתקשורת במשרד החוץ הרוסי. בתגובה לעובדה שמייקל פלין התפטר מתפקידו כיועץ לביטחון לאומי בארצות הברית, שון ספייסר, מזכיר העיתונות של הבית הלבן, אמר ביום שלישי במסיבת העיתונאים היומית שהממשל האמריקאי החדש יישאר קשוח מאוד עם רוסיה, אפילו אם הצדדים יחתרו לשיתוף פעולה בתחומים מסוימים. וכעת לחדשות הספורט, עוד 2 משחקים מאחורינו בשמינית הגמר ביום השני של ליגת האלופות, שביירן מינכן ניצחה נגד ארסנל 5-1. ביירן מינכן הייתה מעולה לאורך כל המשחק, היו יכולים להטיל 2 פנדלים, אך השופט פסק נגד, אבל מכיוון שביירן מינכן זכתה 5-1 מול ארסנל, כנראה שבעיטות העונשין לא היו עושות את ההבדל. אכן, באמת לא סביר שביירן יצטרכו לעזוב את ליגת האלופות אחרי המשחק הבא. המשחק השני, שם ריאל מדריד ניצחה 3-1 נגד נפולי, השאיר את ריאל מדריד עם יתרון משמעותי, שאומר שהם יכולים להיות קצת יותר רגועים במשחק הבא שלהם. וכעת לחדשות מזג האוויר, ביום שישי יהיה מעונן וערפילי, ניתן לצפות לשמש רק בהרים. בצפון מערב המדינה ייתכן גשם ואפילו גשם מעורב בשלג. הרוח תתחזק בעיקר בחלק המערבי של הונגריה, אבל הדבר ישפר את הרעות באופן משמעותי. הטמפרטורות הנמוכות ביותר חזויות להיות בין -7 ל-2 מעלות, והטמפרטורות הגבוהות ביותר תהיינה בין 2 ל-8 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-www.hetitv.com או broerpress.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם ערב נעים.